There are 68 students, including me. Then there are 670, 71. First, I will summarize the previous things. 82. Right. I will summarize the previous lesson. We discuss the theory of consumer behavior. Under this topic, we discuss cardinal approach. Here there are again two theories already we discussed: diminishing marginal utility theory and equimarginal utility theory. Cardinal approach, the main assumption is utility can be measured, presented by Marshall, already we discussed. Then there is a alternative theory, that is ordinal approach. Ordinal approach. It is presented by Hicks and Allen. First, they criticize cardinal theory, badly criticized. Then they presented alternative theory, that is ordinal approach or indifference curve. Indifference curve analysis. Indifference curve analysis. Now, according to the indifference curve analysis, that theory, utility cannot be measured. You can rank, you can order. Then the argument is no use of measuring. That is unreasonable. No need to measure. Then they rank, they order according to the preference. They can order, and giving utility indexes, you can tell B is preferred to A than B, B than C, like that. We can compare. We can compare. That is the theory. There are so many assumptions. Under those assumptions, we can derive the indifference curve. There are two commodity, two axes, commodity A and B. This is the indifference curve. Then here there are so many commodity combination A and B. You can find out different combination of two commodity, X and Y or A or B. But there are that point gives equal satisfaction, right? Then you can derive the demand, that is indifference curve. Now there are some properties, features or characteristics of indifference curve. It is left to right downwards and convex to the origin. Convex to the origin. This is the shape of the indifference curve normally. And it is not touch each other, not intersect each other. Then we give some reasons why it is not intersect. That consumer behavior is the problem. That is, we will already discuss what is why not intersect or
touch each other like that. Then indifference curve, that higher level of indifference curve, I see, gives the higher level of satisfaction. Higher level of indifference curve gives the higher level of satisfaction, or lower level of indifference curve gives lower level of satisfaction. So you can tell both way. Indifference curve never vertical, never horizontal, never positive. So, and not concave to the origin. It is convex to the origin, not concave to the origin. Likewise, we discuss properties and features of indifference curve. Then next we discuss slope of the indifference curve. That is MRS, marginal rate of substitution. MRS, that is slope of the indifference curve. You can measure marginal rate of substitution, then delta y divided by delta x. That is the slope of the interval. Here we will put that quantity y, quantity x. Now this is the slope of the delta y divided by delta x. Right, A to B, you can measure the utility, that MRS. The consumer is prepared to more from X, but he has to sacrifice something from Y. To take more 1 unit of X, he has to sacrifice some unit of Y. That is the ratio, right? That's the ratio. So you can calculate that ratio by using this formula, right? Then what happened? Right. You can calculate the MRS by using mu x divided by mu y. That is a mathematical approach. This is the formula. Now, according to the graph, you can use this formula, right? Now, assume that quantity, that TC function is given as a equation type. Now, we will put that 100 k to the x to the power half, y to the power half, right? Here you can't use delta y, delta x. You can't use this formula, right? Now here, differentiate du. Now here, that power function, you have to use this daba, not d. Tc subject to the x. You can derive the mu x. Not TC. You have to put that total. Here we will put that Q. Yes. Yes. Then utility function given as
equation that tu equal 100 x to the power half y to the power, that is equation that is given as an equation. So now you have to differentiate that tu function subject to the x, then you can derive the mux. Then differentiate the tu subject to the y, then you can derive the muy. Now here half into 100, that is 50. X to the power half into 100, that is 50. Then you can deduct 1 here. You have to deduct 1. That is the rule, that differentiation. අවකලන නීතියක් තව උගන්වලා නැතුව ඇති. Right? Then x to the power minus half. Then here half minus 1 means minus half. Then y to the power half, we have to write as it is. We are differentiating subject to the x. Right? This is mux. Then muy. Then now we have to differentiate subject to the y. Then half into 100, that is 50. 50. Half into 100, 50. Half into 100, 50. Right? Then x to the power half, you have to write as it is. You have to deduct here, you have to deduct 1. That is minus y to the power minus half. Right? Now you can calculate the MRS x4 y, that is mu x divided by mu y. Right? Mu y. So you can write mux, this is mux 50 x to the power minus half y to the power plus half, here minus. Right? This is mux. Then muy 50 x to the power plus half y to the power minus half. Right? Now you can simplify this, you can remove these two. Right? This is not economics, mathematics. Now you can simplify these things according to the index rule, Darshaka Niti, index rule. So x to the power minus half come to down, that downside, then it is plus. Then x plus half, x plus half, that is x. Then y to the power minus half come to this area, up, then it is plus. Then y to the power plus half, y to the power plus half, that is y. This is MRS x4 y. Right? Can you realize? Right. This is MRS. Right. Given as a total, as a utility function as an equation, you have to use this formula to calculate the MRS, mux divided by muy. Then you can get MRS. Right. Later we can discuss all these things. Now, then next we discuss slope of the indifference curve. Then according to the indifference curve analysis also, you can consider the consumer equilibrium. We can discuss about consumer equilibrium. Consumer is always prefer to go beyond and beyond. Right? The consumer is prefer to reach higher level of indifference curve.
higher level of indifference curve, because he can gain more utility, more satisfaction, right? But there is a constraint. He is prepared to go to higher level of indifference curve, but there is a constraint, because he can go to the higher level of indifference curve by mixing more from both commodity, more from both commodity. Then there is a constraint, that is the budget constraint. Before discuss the equilibrium, then we have to derive the budget line. Budget line. Then we derived budget line. Here quantity y, quantity x, 0. Then this is the tangent point. You can now this is indifference curve 1. This is the budget line. Now at the equilibrium point, marginal rate of substitution is, that is the slope of the indifference curve is equal to slope of the budget line, price ratio of the two commodity. This is the condition satisfied at the consumer equilibrium point. Now you can find out the utility maximization commodity bundle. Y1, X1 is the utility maximizing commodity bundle. Up to this point, we already discussed. Any doubt, any clarification, you can ask, right? Up to this point, we already discussed. මෙන්න මෙතෙන්ට එනකන් අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. මොනවා හරි නොතේරුණු තැනක් අපිට තවදුරටත් කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අහුවොත්. Right. ඊළඟට today we are going to discuss changing this equilibrium. Now I put the point, we will put that point A is the equilibrium point. It can be changed due to two reasons. හේතු දෙකක් නිසා. Now you can imagine, you can guess. One is changing the consumer income. Other things are constant, assuming that other things are constant, consumer income is increasing. Then definitely he can buy more from two commodity. Then the equilibrium point also changing. Now, all right, graphically, you can realize well effect of change in money income. The consumer money income is increasing. Right? Effect of changing consumer money income. Right? Right. Right. Effect of CHANGES changes in money income, consumer money income. Right. Now there are two commodity here. Graphically, we will put that commodity Y, commodity X, here 0. Now this is the consumer income. Right. Right. Now indifference curve 1,
here indifference curve 1, and the budget line. This is the point, equilibrium point, tangent point, the consumer equilibrium at point A, simple A. Now assume that price of Y, price of X constant is not changing, that is constant. Then the consumer income is increasing. Then what happened? He can buy more from both commodity. Then budget line shift to the right hand side. Right? This is the way. Right. Budget line shift to the right hand side. It should be normally that parallel to the first budget line. We will put that AB, capital AB. Then here A dash, B dash. It's a parallel. Then other things are constant. Other things means that two commodity, the price of the two commodity are constant. Then the consumer income is increasing. Then he can buy more from both commodity. Then budget line shift to the right hand side. Right? Now new budget line is A dash, B dash is the new budget line. Now consumer can reach to the higher level of indifference curve. Higher level of indifference curve. And he can buy more from both commodity. Now equilibrium point at B, earlier right, this is the commodity bundle. Right. Now he can buy more from both. Here Y1, Y2. Now, yes, earlier that point, on the point A, Y1, X1, the consumer income is increasing. He can buy more from both commodity. Then he can reach to the higher level of indifference curve and make more satisfaction. Or he can reach higher level of indifference curve, gives the higher level of satisfaction. So he can reach the point B and the indifference curve 2. Likewise, you can discuss now again and again. The consumer income is increasing, right? Now, likewise, you can draw many graphs. Then again, you can reach the higher level of indifference curve, that is indifference curve 3. Now he can reach point C, right? He can buy more from both commodity, right? You will put that Y3, X3 like that. Right. When the consumer income is increasing, the other things are constant. Consumer can reach to the higher level of indifference curve. The budget line shift to the right hand side. Shift to the right hand side. Now there are so many equilibrium points. Right? You can join these points A, B, C from origin. The curve is called income consumption curve. ICC. Then what is ICC? The income consumption curve shows the optimum consumer equilibrium points. Combination of two commodities at different income levels. Different income levels. Remember that two commodity price of the two commodity are constant. Right? Then what is ICC? Income consumption curve, ICC.
පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම වෙනස් වීම හා සමතුලිතයේ වෙනස් වූ ලක්ෂ යාකර අඳුනු ලබන රේඛාව. Income consumption curve shows එක මේ ICC වක්‍රයේ පෙන්නනවා the optimum consumer equilibrium points. පාරිභෝගිකයාගේ උපයෝගිතාව උපරිම කරන සමතුලිත ලක්ෂ තමයි මේකේ පෙන්නන්නේ. combination of two commodities භාණ්ඩ දෙකේම මිලදී ගන්න ප්‍රමාණයක සමතුලිතන ලක්ෂ පෙන්නනවා. different income levels විවිධ ආදායම් මට්ටම් යටතේ. හැබැයි price of the two commodity are constant. එතකොට මේ භාණ්ඩ දෙක මිල ගණන් ගත්තොත් ඒවා ස්ථාවරයි. හරි. එතකොට භාණ්ඩ දෙකේ මිල ගණන් ස්ථාවර තියද්දී පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම වෙනස් වීම හා පාරිභෝගිකයා සමතුලිතවන ලක්ෂ යාකර අඳුන් ලබන රේඛාව තමයි ICC කියන්නේ. පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම වෙනස් වීම හා සමතුලිතයේ වෙනස් වූ ලක්ෂ යාකර අඳුන් ලබන රේඛාව ICC. right. මේ ICC වක්‍රය විවිධ හැඩ ගන්න පුළුවන්. According to the shape of the ICC curve, you can identify the commodity, what type of commodity like that, right? Then ICC curve here quantity X, quantity Y. Now assume that ICC curve like that, that is positive slope. This is ICC. ICC. Then both commodity are normal. X and Y normal. Then the income is increasing. Consumer consuming more from both. That means X and Y both normal commodity. සාමාන්‍ය භාණ්ඩ. ICC ධන බෑවුමක් නම් positive slope. ICC now you can see the graph. The ICC curve is positive slope. It is going through the origin that it is positive slope. Then both commodity are normal, right? Now we can use same graph. Now ICC, now we will use another graph. Quantity X, quantity Y, 0, right? Now ICC curve turn backward to the vertical axis. Then X is inferior. Then ICC turn back to the vertical axis. Then commodity X is inferior. Commodity X is here ICC. Commodity X is inferior. Now here quantity Y, quantity X. Then ICC turn back to the vertical, that horizontal axis. Then Y is inferior. Y is inferior. Right? X is normal. When the income is increasing, the consumer is consuming less from Y. Maybe substitute other commodity. That is why is inferior. Here, when the consumer income is increasing, he reduce the commodity of X. The X is inferior. Here, the income is increasing, then Y is inferior. He reduce, he remove the Y. He reduce Y. When the consumer income is increasing, he reduce Y.
That means he is purchasing some quality good. Then y is inferior. Right. You can use the one graph. Here quantity x, quantity y, 0. Now we on this graph. Both x and y are normal. X and y are normal. That is ICC. That slope is positive slope, right? Now this is normal. X and y are normal. X and y normal goods, right? Normal good. Right. Now assume that ICC, that is here negative slope. Now here you can see that negative slope, right? Right. Equal to plus. Now here x is inferior. X is, now according to this curve ICC, x is inferior. IN FP RI OR, inferior good. Something then here according to this curve that y is inferior. IN FP RI OR, inferior. බාල භාණ්ඩයක්. y බාල භාණ්ඩයක්. මෙහෙම මේකෙදී. ඒතර මේකට අනුව x බාල භාණ්ඩයක්. ඒතර එක graph එකක් අපිට use කරගන්නත් පුළුවන්. Right? Here quantity y, quantity x. Now you can observe this graph. Then ICC, then the income is increasing. Consumer consume both from exact both the x and y increasing. Then up to some x point, that curve, that ICC parallel to the vertical axis. Then you can observe that it is parallel to the vertical axis. Now it be here parallel, samantara. Here actually x is luxury, y is necessity. Here then now because this ICC, x is necessity, y is luxury. Now here now according to this ICC, x is luxury, y is necessary. The ICC may vertical මේ සිරස් අක්ෂයට සමාන්තර වෙනකොට මෙතනදී මේ x මේ දාලා තියෙන x නේ මේ තිරස් අක්ෂේ. ඒත් තිරස් අක්ෂයේ තියෙන භාණ්ඩය අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් බවට පත් වෙනවා. y මේ අනු y සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩයක් වෙනවා. හරි. දැන් මෙහෙම තියෙනවා නම් මේ vertical මේ horizontal එකට parallel වෙනවා නම් මෙතන තියෙන භාණ්ඩේ මේ vertical axis එකේ තියෙන භාණ්ඩය කියන්නේ y
අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් වෙනවා X ලක්ෂරි එකක් වෙනවා. හරි? ඒ විදිහට තමයි මේ ඕකේ ඔයගොල්ලන්ට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. According to the shape of the ICC, you can identify the commodity. What type of commodity is? Is it normal or inferior or luxury, necessary, like that? You can realize. Right. Now you can go to the handout already given. You can there are some graph. You can see that. Yes. Now we are going to discuss angle curve. Angle curve. Angle curve. There is a statistician that is Christian Engel. By using ICC, he derived the angle curve. Angle means part of his name, angle curve. Right. There is a textbook, the chat box message. All right. දැන් ICC මේ සිරස් අක්ෂයට සමාන්තර වෙනවා නම් මෙතනදී X අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක්, Y සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩයක්. ICC මේ විදිහට තිරස් අක්ෂයට තිරස් සමාන්තර වෙනකොට මේ පැත්තේ තියෙන භාණ්ඩය Y අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් වෙනවා, X සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩයක් වෙනවා. Right. Angle curve. By using ICC, you can derive the angle curve. Now, here quantity Y, quantity X 0. Here M. M means family income. Family income. Here again quantity X 0. Right. Now here we will put the consumer is consuming before change the price. Right. Here X1, here also X1, right? Now before change the price, before change the income. This is the we will put that M1. Before change the income, according to point A, you can get A dash. Now assume that
consumer income is increasing. Consumer income is increasing. Indifference curve 2, here indifference curve 1. Now point B. On the point B, X2, X2. The consumer income is increasing up to M2. You can buy more from, that is here we put that B, here B dash, A dash, B dash. Now you can join these points, 2 points, that is angle curve, angle curve. He's trying to explain the relationship between family income and buying behavior. Then the family income is increasing, commodity purchasing or consuming also increasing. That is the relationship between that explaining that angle curve. Now this is the ICC, right? That according to the ICC, by using that ICC, that Christian angle, derive the angle curve, right? Angle curve. You can see the graph. How many units of goods or services are consumed at different income levels, right? The consumer income is increasing. He can buy more from good, more commodity. ආදායම වෙනිට වැඩියෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. භාණ්ඩ වැඩියෙන් මිලදී ගන්නවා. භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම හා ආදායම හා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම අතර සම්බන්ධයක් තමයි මේ ඒංගල් වක්‍රය තුලින් පෙන්වන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. ඒකට ICC වක්‍රය ආධාරයෙන් තමයි මේ ක්‍රිස්ටියන් ඒංගල් කියන පුද්ගල මේ ඒංගල් වක්‍රය උත්පන්න කරලා තියෙන්නේ. Right. Now there are two reasons, due to two reasons that equilibrium will change, that already we discussed, that for the indifference curve analysis. This is the consumer equilibrium point, right? It can be changed due to two reasons. One reason is the consumer income is increasing, right? Already we discussed the consumer income is increasing. The effect of change in money income, right? Then the consumer income is increasing. Other things are constant. Here quantity, that two commodity, the price of the two commodity are constant. Consumer income is changing, right? Here we can derive the ICC. Through the ICC, we can derive the angle curve, and shape of the ICC curve, we can identify the commodity, what type of commodity like that, right? Now, another reason, due to two reasons, the equilibrium can be changed. Other one is effect of here, effect of change in money income, effect of changes in price of the commodity, right? Price consumption curve, that is
Effect of changes in price of the commodity. Here we can derive the PCC. PCC. PCC means price consumption curve. Price consumption curve. Price consumption curve. Now we are going to derive the price consumption curve. Right. Now here quantity Y, quantity X 0, indifference curve 1. This is the budget line. You put that AB, right? Now assume that uh, consumer income is constant. Income is not changing. Income and the other goods constant. Then the price of the one commodity, that is the particular one, that X we will take that as X. Price of the X is changing. Assume that it is reducing. Right? Now what happened? Then budget line shift to the or rotate. Rotate. Now earlier point we will write simple A. Right. X1. Now price of the X is reduced. He can buy more from X. Then budget line rotate the right hand side. Now you can see. Then consumer can reach to the higher level of indifference curve. Then consumer can reach to the higher level of indifference curve. Problem. Right. Now here is the point. We'll take that point B. Right. Indifference curve 2. Now he can buy more from X. Right. Then the price of the commodity is changing. Other things are constant. The consumer income and the price of the other good. Price of the Y goods, that is constant. Consumer income is constant. Price of the X is reducing. Then you can join these 2 points, that equilibrium points. This is the way, right? This is the price consumption curve. භාණ්ඩයේ මිල වෙනස් වීම හා සමතුලිතයේ වෙනස් වූ ලක්ෂ්‍ය. යාකර අඳුන් ලබන රේඛාව තමයි price consumption curve. PCC, price consumption curve. මිල පරිභෝජන වක්‍රය. අරක ආදායම් පරිභෝජන වක්‍රය. So what is the difference between these two? Here. Then according to the Inca ICC,
the budget line or that price line or budget line shift to the right hand side. But here budget line rotate. ආය රේඛාව කැරකිලා තියෙන්නේ ඒ මිල අඩුව භාණ්ඩය දක්වන ප්‍රමාණය දක්වන අක්ෂය පැත්තේ. එකයි වෙනස්. දැන් අපි පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම වෙනස් වීම හා සමතුලිතය වෙනස් වූ ලක්ෂ්‍ය ආකාර අඳුනන ළමට තමයි ICC. දැන් මේකේ සම්පූර්ණ අයවැය රේඛාව විතන් වෙන්නේ නැහැ. මේක PCC. PCC. ඒකයි වෙනස. You have to realize that. Sometimes you have to explain what are the explain following concept: ICC and PCC. You can use the graph, two graph, right? Then you have to realize what are the difference between these two concepts. මේ සංකල්ප දෙකේ වෙනස පැහැදිලි කරන්න කිව්වොත් පස්තරයක් පාවිච්චි කරලා කියන්න පුළුවන්. right? તો නිවැරදි පස්තරයක් අඳින්නේ කොහොමද කියන එක. By using PCC curve, you can explain very good concept, that is demand theory, demand for price theory. Inside the indifference curve analysis also activating that price theory or demand theory. Here you can prove that. You can derive the demand curve to the indifference curve analysis by using PCC. Right? එතකොට මේ විග්‍රහයේ විශේෂ තැනක් තමයි මේ PCC වක්‍රය ආධාරයෙන් එහෙම නැත්නම් උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහය යටතේ ඉල්ලුම් වක්‍රය ක්‍රියාත්මකයි. ඒ විග්‍රහය තුලත් ඉල්ලුම් වක්‍රය තියෙනවා. කෙනෙක් අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේ අවස්ථාව. උපේක්ෂා වක්‍රය භාවිතයෙන් කොහොමද උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහයට අනුව ඉල්ලුම් වක්‍රය උත්පන්න කරන්නේ කොහොමද? How to derive the demand curve by using indifference curve analysis, or how to derive the demand curve by using PCC. මිල පරිභාජන වක්‍රය ආධාරයෙන් කොහොමද ඉල්ලුම් වක්‍රය උත්පන්න කරන්නේ? Right. Now here I'm going to use the same graph. The price of the X is reduced. Now here quantity X, here price of X, right? Now you can directly get these 2 points, right? Then X1, X2, demand curve of X, right? Now here before change the price, P1, X1, right? Here A dash. Now price reduce, P2 up to P2, here point B, here B dash. You can join these 2 points at A dash, B dash. You can derive the demand curve of X. So PCC එක ආයේ පොඩ්ඩක් කියලා දෙනවද? Right. According to your request, again I am going to explain the PCC price consumption curve. Now graphically, here quantity Y, here quantity X, 0. Before change the price, right? This is the price line.
or budget line. According to the indifference curve 1, indifference curve 1, this is the tangent point. I will get that point. Consumer is consuming x1, got the point A, right? Now here, quantity x, price of x0. Now, before change the price, this is the budget line AB, and indifference curve 1, this is the tangent point. The consumer can consume OX1, OXN1. Now you can get this point directly. Problem, eh? Right. Right. Let's see. Right. We have to delete. Now any other option. Right. Now, yes. Before change the price, the consumer can consume OX1. Now here you can get directly this here, right? X1. Now price P1. You can get this point. Before change the price, AB budget line and indifference curve 1, the consumer equilibrium at point A, not A dash, point A. Consumer can consume OX1. Then price P1 and X1, the relationship between P1 and X1, according to the A dash point, you can realize, right? Now assume that price of X is reducing. He can buy more from X. Then budget line rotate. Right. Here. You can buy more from X. Budget line shift to the right hand side. Then new budget line AB dash. Now he can reach the higher level of indifference curve. Right. Indifference curve 2. The point B is the tangent point, the equilibrium point, that point B. Now we can consume from X that OX2, right? Now price reduce up to P2, that is P2. He can buy X2, then you can get the point B dash, right? Likewise, assume that again
price of the X is again reduced. He can buy more from X. Then budget line shift to the right hand side, double A, double B dash. Now he can reach higher level of indifference curve. That is indifference curve 3. Point C. Then he can buy X3. Then price reduce. Earlier P2. Now reduce up to P3. P3. X3. Right. Delete. X3. Now you can get this point C dash. You can join ABC points, that is PCC. PCC. භාණ්ඩයේ මිල වෙනස් වීම හා සමතුලිතය වෙනස් වූ ලක්ෂ්‍ය යාකර අඳුන් ලබන රේඛාව PCC. ඒ අවස්ථාවේදී Y භාණ්ඩයේ මිල ස්ථාවරයි, පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම ස්ථාවරයි. වෙනස් වුණේ අපි සලකන භාණ්ඩයේ මිල පමණයි. Other things are constant. Other thing is price of the other commodity, and the consumer income is constant, and the price of X is changing. Then you can derive the PCC. By using PCC, you can derive the demand curve too. By joining these 3 points, A dash B dash points, you can derive the demand curve of X. Demand curve of X. එතකොට Y භාණ්ඩයේ මිල වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ, පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ. X භාණ්ඩයේ මිල විතරක් වෙනස් වුණොත් හරි ඒ සමතුලිත ලක්ෂ්‍යයන් භාණ්ඩයේ මිල වෙනස් වීම හා වෙනස් වූ සමතුලිත ලක්ෂ්‍ය යාකර අඳුන් ලබන රේඛාව තමයි PCC කියලා කියන්නේ. PCC වක්‍රයේ ආධාරයෙන් කොහොමද ඉල්ලුම් වක්‍රයක් උත්පන්න කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහයත් කොහොමද ඉල්ලුම් වක්‍රය උත්පන්න කරන්නේ කියන එක තමයි මේ graph එකෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. How to derive the demand curve through indifference curve analysis. This is the graph. Then how to derive the demand curve by using PCC curve. This is the graph. හරි. එතකොට දැන් උපාධි හා සමාන්තර විභාගවල බොහෝ අවස්ථාවල මේ කියන පස්තාරය ඉතා වැදගත්. බොහෝ වෙලාවට අහනවා කොහොමද උපේක්ෂා වක්‍රයට ඉල්ලුම් වක්‍රය ව්‍යුත්පන්න කරන්නේ? කොහොමද මිල පරිභෝජන වක්‍රය ආධාරයෙන් ඉල්ලුම් වක්‍රය ව්‍යුත්පන්න කරන්නේ? මෙහෙමත් අහන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම ගන්නකො. හරි. වෙළඳපොළ. දැන් මේ තියෙන්නේ වෙළඳපොළනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ වෙළඳපොළ. පහලින් තියෙන ඉල්ලුම් වක්‍රය. වෙළඳපොළ AA මිල ගණන් යටතේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයන් යනු. හරි. උපයෝගීතාව උපරිම කරන අවස්ථාවේ මේ උපේක්ෂා වක්‍රයෙන් පෙනෙන උපයෝගීතාවයනේ. මේ උපයෝගීතාව උපරිම කරන අවස්ථාවේ දැක්වෙන ප්‍රමාණයන්ම වේ. සුදුසු පස්තාර සටහනක් ආස්තයෙන් විස්තර කරන්න. ඒත් මේ පස්තාරෙම තමයි අඳින්න ඕනේ. මම නැවත කියන්නම්. පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම හා අනිකුත් භාණ්ඩ මිල ගණන් නොවෙනස්ව තිබියදී වෙළඳපොළ AA මිල ගණන් යටතේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයන් යනු පාරිභෝගිකයා උපයෝගීතාව උපරිම කරන අවස්ථාවේ දැක්වෙන ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයන්ම වේ. සුදුසු පස්තාර සටහනක් ආස්තයෙන් පැහැදිලි කරන්න. මේක තමයි පස්තාර සටහන. මේකේ පස්තාරේ එකක්, හැබැයි කොටස් දෙකක්. එකිනෙකට බද්ධයි. එතකොට PCC වක්‍රය ආධාරයෙන් ඉල්ලුම් වක්‍රය උත්පන්න කරන්න කොහොමද කියලා අහුවත් මේ පස්තාරේ හරියි. උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහයට ඉල්ලුම් වක්‍රය උත්පන්න කරන්න කොහොමද කිව්වත් මේ පස්තාරේ හරියි. එහෙම නැත්නම් වෙළඳපොළ දැන් මෙහෙම අහන්නත් පුළුවන්. අනිකුත් භාණ්ඩ මිල ගණන් සහ පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම ස්ථාවරව තිබියදී
වෙළඳපොළ A මිල ගණන් යටතේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයන් යනු උපයෝගිතාව උපරිම කරන අවස්ථාවේ දැක්කෙන ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයන්ම වේ. සුදුසු පස්තාර සටහනක් ආශ්‍රිතයෙන් පැහැදිලි කරන්න කිව්වත් මේ පස්තාර සටහනම තමයි. හරි? මෙහෙම ඇහුවොත් උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහය යටතේ භාණ්ඩයක මිල අඩුවීමක ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක පැහැදිලි කරන්න. මේ පස්තාරේ හරි. මොනවද ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක? එතකොට X භාණ්ඩයේ මිල අඩු වීම නිසා සමතුලිතය වෙනස් වෙනවා. පාරිභෝගිකයා ඉහළ උපේක්ෂා වක්‍රයකට ගමන් කරනවා. ඉහළ උපයෝගිතාවක් ලබා ගන්නවා. අඩු භාණ්ඩයේ වැඩියෙන් පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මිල අඩු භාණ්ඩයේ වැඩියෙන් මිලදී ගන්න පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒවා තමයි ප්‍රතිවිපාක. හරි? එතකොට සමතුලිතය වෙනස් වෙනවා. පාරිභෝගිකයා ඉහළ උපේක්ෂා වක්‍රයකට ගමන් කරනවා. ඉහළ උපයෝගිතාවක් ලබනවා. අඩු භාණ්ඩයේ වැඩියෙන් පරිභෝජනය කරනවා. මේ විදිහට ඉල්ලුම් වක්‍රයක් උත්පන්න කරගන්න පුළුවන්. ඔය තමයි මේ මෙතන දකින්න පුළුවන් effect, economics effect. The consumer equilibrium also changing. The consumer can reach the higher level of indifference curve and gain higher level of satisfaction. Then he can buy more from the commodity X, that the price reduced commodity, he can buy more from X. Then you can derive the demand curve too. Likewise, you have to explain the effect of changing the commodity price. භාණ්ඩයේ මිල වෙනස් වීම නිසා මොනවද ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක කියන එක මේ පස්තාර තුල උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහය යටතේ විස්තර කරන්න පුළුවන්. right. එතකොට දැන් මේ වාගේ දේවල් ඉතින් පස්තාරය ඇඳලාම තමයි මේ විභාග අවස්ථාවකදී නිකන් ඔයාලට කියන්න බෑ. දැන් උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහයට ඉල්ලුම් වක්‍රයක් මේ වචනෙන් උත්පන්න කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් පස්තාරය තමයි මේ කරන්න ඕනේ. PCC වක්‍රය ආධාරයෙන් ඉල්ලුම් වක්‍රය උත්පන්න කරලා මේ පස්තාරය තමයි අඳින්න ඕනේ. විස්තර කිරීම කොහොමද පස්තාරය අඳින්න ඕනේ. හරි. ඒතකොට පස්තාර එක තමයි මේ පැහැදිලි කිරීම අවශ්‍ය. එහෙම නැතුව බෑ ඉතින්. උපේක්ෂා වක්‍රයකද ඉල්ලුම් වක්‍රය උත්පන්න කරන්න කොහොමද කිව්වොත් දුන්න ලකුණු 10ක් දුන්නා නම් පස්තාරයට 8යි විස්තර කිරීමට 2යි. පස්තාරේ හොඳ හරියට ඇඳලා තියෙනවා නම් විස්තර කිරීම බලන්න ඕනෙත් නෑ. ලකුණු 10ම දෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි. right? එතකොට පස්තාර ඔයාලා මේ අඳින්න ඕන. ඒක අඳලා තමයි ඒවා මේ ඕගොල්ලන්ට දැන් ගියොත් මේකේ මේකට යන්න මේ PowerPoint එක දැන් ඔයාලා දීලා දෙනානේ. Effect of change in money income, that is ICC. How to derive the ICC? What is ICC? Right? Then here you can yes, ICC, income consumption curve. When the consumer income is increasing, within ආදායම ඉහළ යනකොට වෙච්ච දේ. හැබැයි මෙතනදී භාණ්ඩ මිල ගණන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම වෙනස් වීම හා සමතුලිතය වෙනස් වූ ලක්ෂ්‍ය කරන් ලබන රේඛාව තමයි ICC කියන්නේ. එතකොට ICC වක්‍රයේ හැඩය අනුව භාණ්ඩ වර්ගය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට මේ වගේ නෙගටිව් ස්ලෝප් එකක් තියෙනවනේ. හරි? Turn to the backwards, that vertical axis side. That is X is inferior. X බාල භාණ්ඩය. Right? Then here Y or other goods, normally normal goods, that is Y. Right? දැන් මේක වෙන්නේ මෙහෙමනේ. දැන් ආදායම් වැඩි වෙනකොට X වලින් ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරලා. ඒ කියන්නේ X බාල භාණ්ඩයක් X වලින් වෙන භාණ්ඩයකට ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ ආදායම වැඩි වෙනකොට X අතෑරලා. right? ඒකයි. එතකොට income consumption එක curve එක මෙහෙම හිටියොත් ඒක සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක් බාල භාණ්ඩයක් නෙමෙයි. අපිට X අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් හැටියට මේ පැත්තේ තියෙන භාණ්ඩේ සුපභෝගී භාණ්ඩයක් හැටියට තමයි ගැරෙන්නේ. එතකොට ICC යොදාන කොහොමද ඇන්ගල් වක්‍රය උත්පන්න කරන්න කියන එක තමයි ඊළඟට අපි කතා කරේ. මේ පස්තාරට වැඩිය හොඳයි අපි අද පස්තාරේ සම්බන්ධතාවත් එක්ක තමයි පෙන්වන්නේ හොඳ. එතකොට ඇන්ගල් කර්ව් එකත්
මේ වගේ දැන් මෙහෙම හැරෙනවා නම් මෙතනදී x බාල භාණ්ඩය. ඒතර මේ පැත්තේ තියෙන money income, family ආදායම, පවුල් ආදායම කියන එක. ඒතර පවුල් ආදායම වැඩි වෙනකොට x වලින් ගන්න එක අඩු වෙලා තිනවා කියලා x බාල භාණ්ඩයක් නේ. ඒතර ICC එකේ හැඩයත් ඒංගල් වක්‍රයේ හැඩයත් අනුව භාණ්ඩ වර්ගය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. බොහෝ සමානයි. ICC ওই පැත්තට හැරුණත් ඒංගල් කර්ව් එක හැරුණත් x is inferior. හරි. ඒතර මේ තිරස් අක්ෂයේ තියෙන භාණ්ඩේ බාල භාණ්ඩය. බාල භාණ්ඩය. හරි. මේක බලන්න. How to derive the demand curve to indifference curve analysis or PCC from the price consumption curve and the derivation of individual demand curve. මේ පස්තරෙත් අපි යන්දා. right. Next, we are going to discuss income effect and substitution effect. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ආදායම් ප්‍රතිවිපාකයයි ආදේශන ප්‍රතිවිපාකයයි ගැන කතා කරන්න යන්නේ. හරි? ඒතකොට දැන් අපි මේ ඔය උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහය යටතේ ප්‍රායෝගික භාවිතයන් රාශියක් තියෙනවා. දැන් හුවමාරුවේ වාසී වගේ ඒවා පෙන්වන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේක එච්චර ගැඹුරට සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ නැහැ. එක කාරණාවක් මේ උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහය ඇසේ ආදේශන ආදායම් ප්‍රතිවිපාකයන්ගේ තරම වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි කරන්න යන්නේ. හොඳද? එතකොට දැන් එක එක භාණ්ඩ වර්ග අනුව මේ ප්‍රතිවිපාකයන්ගේ තරම වෙනස්. දැන් මේ විග්‍රහය යටතේ උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහය යටතේ මේ ප්‍රතිවිපාකයන්ගේ තරම මන බලන්න පුළුවන්. right? මන බලන්න පුළුවන්. ඒක මේකේ තියෙන සුවිශේෂී තත්ත්වයක්. right? ඔතන මේ ඔයගොල්ලෝ ඉකොනොමික්ස් කරපු අය නම් දන්නා what is income effect, what is substitute effect. ආදායම් ප්‍රතිවිපාකයයි ආදේශන ප්‍රතිවිපාකයයි ඉස්සලා හරියටම define කරන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි ආදායම් ප්‍රතිවිපාකය කියන්නේ මොකද්ද? ආදේශන ප්‍රතිවිපාකය කියන්නේ මොකද්ද? A level economics කරපු අය හොඳට දන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ආයෙ කියලා දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒකට අනිත් අය දැන් අපි මෙහෙමනේ අපි සලකන භාණ්ඩයේ මිල අඩු වුණොත් මෙතෙක් නොගත් පිරිසකට ඒ භාණ්ඩය ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒක තමයි ආදේශන ප්‍රතිපාදක කියන්නේ. ආදායම් ප්‍රතිපාදක කියන්නේ දැන් අපි භාණ්ඩේ සලකන භාණ්ඩේ මිල අඩු වුණොත් කලින් මිලදී ගත්ත ප්‍රමාණය අරගෙන තවත් මුදලක් අතේ ඉතිරි වෙනවා ඒ භාණ්ඩෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒක අපේ රියල් ඉන්කම් එකේ වැඩිවීමක් නේ, මූර්ත ආදායමේ වැඩිවීමක් නේ, භාණ්ඩ වශයෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩිවීමක් නේ. තේරුණාද? ඒකට කියනවා ඉන්කම් ආදායම් ප්‍රතිපාදක කියලා. හරි. මේ දෙක දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. තේරුම් නැද්ද? අර ආර්ථික විද්‍යාව කරලා නැතිලාට අපි මෙහෙම කියන්නකො දැන් ඔන්න අපි පොළට යනවා. හරි සතියන්ත පොළට යනවා වීකෙන්ඩ් ප්‍රයායකට යනවා. ගියාම දැන් මම ගිහිල්ලා මං අතේ තියෙන සල්ලි අනුව නෝනටයි ළමයාටයි ගන්නවා ඇපල් ගෙඩි දෙකක්. එතකොට ඇපල් ගෙඩිය රුපියල් අපි යන්නකෝ 25 දැන් නම් 25ට නෑ 25 දෙකක් ගෙනාවා. කාටද? නෝනටයි ළමයාටයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගියා පොළට. ඔයාලා මට වැඩි සල්ලිකාරයෝ නේද? කවන්න අපි මෙහෙම උදාහරණයක් නේ ගන්නෙ. දැන් ඔයාලා ගිහිල්ලා බැලුවා රුපියල් 20යි තියෙන්නේ. ඇපල් ගෙඩියක් ගන්න බෑ. ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට නැත්නම් බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ්ට දැන් ඇපල් ගෙඩියක් අරන් යන්න විදිහක් නැහැ. ගත්ත peer ගෙඩියක් රුපියල් 20යි. right? තීන් දුන්නා. ඊළඟ සතියේ වෙනකොට ආවා දැන් දෙනගොල්ලෝ පොළට. දැන් මම ආවා ගිය සතියේ දැන් මම අරන් ගියානේ
රුපියල් 50ට මේ Apple gift දෙකක් හරි 25 ගානේ 50යි. දැන් මේ සැරේ බලනකොට Apple මිල අඩු වෙලා. Apple මිල අඩු වෙලා අපි කියමු රුපියල් 10යි. මොන හරි හේතුවක් හින්දා අඩු වෙලා 10යි. දැන් මට දෙකයි ඕනේ නෝනටයි ළමයටයි. දෙකක් ගත්තාම මං අතේ තව රුපියල් 30ක් ඉතුරු වෙනවා. දැන් 50නේ තියෙන්නේ. දෙකක් ගත්තාම තව රුපියල් 30ක් ඉතුරු. තව ගෙඩි 3ක් ගන්න පුළුවන්. දෙක දෙන්නත් පුළුවන් ගෙනිහිල්ලා. මොකද දැන් උනේ මිල අඩු වීම නිසා මගේ රියල් ඉන්කම් එක භාණ්ඩ වශයෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වැඩි වුණා. කලින් මිලදී ගත්ත ප්‍රමාණය අරගෙන තව රුපියල් 30ක් ඉතුරු වුණා. තව 3ක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මොකක්ද එතන තියෙන්නේ? ඉන්කම් ඉෆෙක්ට්. ආදායම් ප්‍රතිවිපාකය. මගේ රියල් ඉන්කම් එක වැඩි වෙනවා. භාණ්ඩ මූර්ත වශයෙන් මූර්ත ආදායම් වැඩි වුණා. භාණ්ඩ වශයෙන් දැන් ඉස්සලා Apple ගෙඩි දෙකයි දැන් 5ක් පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මොකද උනේ? දැන් රුපියල් 20ක් තිබුණේ. දැන් දෙකක් ගන්න පුළුවන් Apple. අපි සලකන භාණ්ඩේ අන්න අර මෙතෙක් නොගත් පිරිසකට දැන් මිල අඩු වීම නිසා ඒ භාණ්ඩේ ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ට Apple ගෙඩි දෙකක්ම ගිහින් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතෙක් නොගත් පිරිසකට අර මිල අඩු භාණ්ඩේ අපි සලකන භාණ්ඩේ මිලදී ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසාත් මේ ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. අපි සලකන භාණ්ඩේ. ඒක තමයි ආදේශන ප්‍රතිපාකය කියලා කියන්නේ. දැන් හරියටම තේරෙන්න ඇති. හරි. Right. Now we are going to measure the income and subsidy effect by using indifference curve analysis. Right. Then first you have to realize what is income effect, what is subsidy effect. When that particular good that we are considering that commodity X is the that our considerable good, that the price of X is reduced, others can buy that commodity X. Then there is a demand for X, that is the subsidy effect, right? Then the price is reduced, the consumer can buy more from that good, that real income is increasing, that is income effect. So you have to realize what is income effect, is subsidy effect first, right? Now there is a big opportunity through the indifference curve analysis. We can measure that two effect. We can separate that two effect, right? Right. So now according to the normal goods, this is the graph. Right, 12 o'clock, there are 30 minutes. One is requesting that lecture recording. Yes, I will try, right? Right. Now, here there are some small things to be correct. That dotted line and new budget line is not parallel. It should be parallel each other. That subsidy effect that always through the indifference curve should be equal to that A to C and C to B should equal. Now you can මම හරියටම මේ ඇඳලා පෙන්නන්නම්. Right. Now this is for normal goods. That normal good, that's both effect almost same, income and subsidy effect. Then this is inferior, right? The subsidy effect is more powerful. Subsidy effect is more powerful than income effect. So this is different good. මේ පස්තරවල පොලිපොලි අඩු තියෙනවා. The indifference curve never touch each other, then there is a problem. මේ එහෙම හරි අමාරුයි අඳින්න ටිකක්. ඒ නිසා මේ වගේ පොඩි මිස්ටේක් මේ වගේ තියෙනවා. ඒවා මගාරවල තමයි අපි පස්තරයක් අඳින්න ඕනේ. ඒක ඩිෆරන්ට් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් ආදේශන ආදායම් ප්‍රතිපාක මෙතන තියෙන්නේ. ඒක ඉන්කම් ඉෆෙක්ට් එක තමයි වඩා බලවත් වෙන්නේ. සබ්ස්ටිටියුට් එකට වඩා. හරි? දැන් මම පස්තාර ටික නිවැරදිව අඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ විදිහටයි.
right. right. අපි කරන විභාගෙට මෙහෙම අහනවා මේ විභාගෙට කියනවා උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහය යටතේ පහත එක් එක් භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් ආදේශන ආදායම් ප්‍රතිවිපාකයන්ගේ තරම වෙන් කර හඳුනාගන්නේ කෙසේද? 1. සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක්. 2. බාල භාණ්ඩයක්. 3. විපන් භාණ්ඩයක්. සාමාන්‍ය ලකුණු 15ක් විතර 20ක්ම දුන්නත් කමන්නේ වගේ ප්‍රශ්නයකට. හරි? එතකොට පස්තාර 3ක් ඔයාලට අඳින්න වෙනවා. පස්තාර නැතුව ඕක පැහැදිලි කරන්න බෑ. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකදී. හරි? එතකොට මේ පස්තාරය අඳින හැටි තමයි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. right. එතකොට මේ පස්තාරය ඔයගොල්ලන් අඳින්න නැතුව කවදාවත් මේ අඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මෙහෙම ඉතින් එකක් ටිකක් අමාරුයි මේ වගේ සමහර දැන් අපිට මකන්න එහෙම වෙනවා. ඉතින් මෙතන පොඩ්ඩක් අමාරුකම් තියෙනවා. පුළුවන් තරම් මම උපරිමයක් කරන්නම්. දැන් හැමතිස්සෙම මිල අඩු වෙන භාණ්ඩය තමයි මේ x අක්ෂයේ පැත්තට ගන්න ඕනේ. හරිද? here quantity y. Now before draw this graph, there are some assumptions. So x is we have to that x is normal good, and price of x is reducing. These are the assumptions. X is normal commodity and the price of x is reducing. Right? හැමතිස්සෙම මිල වෙනස් වෙන භාණ්ඩෙ මේ තිරස් අක්ෂයට ගන්න ඕන. නැත්නම් අඳින්න බෑ. හොඳ තිරස් අක්ෂයට ගන්න ඕන. දැන් අපි x සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක් x වල මිල අඩු වීමක් තමයි සැලකිලිට අරන් තියෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි මේ පස්තාවේ අපි අඳින්නේ. right? what අඳිනවා මෙහිම. right. right. Here indifference curve 1, budget line AB. Here is the tangent point. We will put that P. Before change the price, got the AB budget line and indifference curve 1. The consumer is equilibrium at point P. Consumer can consume OX1. භාණ්ඩයේ x සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක් s වල පිළ අඩුවීමක් භාණ්ඩයේ මිල වෙනස් වෙන ප්‍රථම AB ආයවැය රේඛාව පළමු උපේක්ෂා වක්‍රය ස්පර්ශ කරමින් P ලක්ෂයේ සමතුලිත පාරිභෝගිකය x1 ප්‍රමාණයක් මිලදී ගනී. right. Now price of x is reducing. He can buy more from x. Then budget line shift to the right hand side. දැන් මොකද උනේ x අපි සලකන භාණ්ඩය ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක් ඇටියට x වල මිල අඩු වීමක් දැන් උපකල්පනය කරා. මිල අඩු වුණා නම් මොකද x වලින් වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අයවැය රේඛාව විතන් වෙනවා x භාණ්ඩයේ අක්ෂය දක්වන පැත්තෙන් x භාණ්ඩයේ ප්‍රමාණය දක්වන අක්ෂය පැත්තෙන් AB dash. Now consumer can reach the higher level of indifference curve and make higher level of satisfaction. දැන් එයාට පුළුවන් වෙනවා ඉහළ උපේක්ෂා වක්‍රයට ගමන් කරලා ඉහළ උපෝගිතාවක් ලබා ගන්න. හරිද? අපි දැන් ওই පස්තාරේ අඳිනකොට හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ අතර පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. දැන් P මේ අඳින ස්පර්ශ වෙන තැනයි ඉඩක් තියෙනවා. උපේක්ෂා වක්‍ර එකිනෙක හරහා යන්නත් බෑ. ඒ කාරණා ඔක්කොම සැලකිලිකට ගන්න ඕන. හරිද? ඒතකොට අපි දැන් මේ හරියෙන් දැන් ගොඩක් P සහ ඒ පොයින්ට් එක දැන් අපි දැනට ඊළඟ දෙවෙනි උපේක්ෂා වක්‍රයට සමතුලිත වෙන ලක්ෂ්‍ය අතර
යම් ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියා ගන්න ඕනේ. ඒක දෙකට බෙදන්න වෙනවනේ. ආදේශන ආදායම් ප්‍රතිපලක වෙන් කරන්න. ඒක පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. right දැන් මෙහෙම. අපි දැන් මේක අඳිනකොට මෙන්න මේ හරියෙන්වත් ටච් වුණොත් හරි ඔයගලන්ට දැන් මෙන්න මේ හරියට ටච් කරොත් තමයි මේ දුර මේ හරියෙන් ටච් වුණොත් මේ දුර මදි. එතකොට ඔක්කොම නිකන් අර එක ගොඩේ තමයි ඊට පස්සේ හරි ක්ලියර් වෙන්නේ නැහැ. right ටිකක් ඉතින් අපහසුයි මටත් මේ අඳින්න මේම අඳින්න වෙන්නේ අපි මේ හරියෙන් ටච් කරමු. එතකොට right දැන් ප්‍රශ්නය right wait small problem. Very difficult. Now assume that this is the tangent point like that, right? Somewhat difficult. Right. Now here I see 2. This is the tangent point, right? Now we will put that R. Right. X3. Now P to R, that is the total effect or price effect. Then P to R is the total effect or price effect. එතකොට P සිට R දක්වා තමයි මුළු සමතුලිතය වෙනස් වීම. නැත්නම් මිල ප්‍රතිපාක කියලාත් කියනවා. එතකොට භාණ්ඩයේ මිල අඩු වීම නිසා මෙන්න මේ මෙතෙන්ට එනකන් තල්ලු වීම. සමතුලිතයේ මුළු තල්ලු වීම තමයි මුළු ප්‍රතිපාක කියලා කියන්නේ. හරිද? දැන් මේ P සිට R දක්වා මුළු තල්ලු වීම අර ප්‍රතිපාක දෙකේ එකතුවක්. ඔන්න බලන්නකෝ දැන් X භාණ්ඩයේ මිල අඩු වුනහම හරි මෙතෙක් නොගත් පිරිසකට මේ භාණ්ඩේ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරිද? මේ භාණ්ඩේ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසාත් මේ P සිට R දක්වා කිසියම් ප්‍රමාණයක් තල්ලු වෙනවා. දැන් මිල අඩු වෙනද ඔයාලට පේර ගන්න නැතුව Apple ගෙද ඒකත් මිල ඒක බලපෑව අර total effect එකට. අපි සලකන භාණ්ඩේ ඉල්ලුම වැඩි වෙන්න. ඒකත් මේ යම් දුරකට මේ R දක්වා තල්ලු වෙන්න හේතු වුණා. දැන් භාණ්ඩේ මිල අඩු වුණාම කලින් මිල දීගත්තු ප්‍රමාණය අරගෙන තවත් අතේ තුරුනානේ රුපියල් 30ක් අර Apple ගෙඩි 3ක් ගන්න. එතකොට ඒකත් හේතු වෙනවා මේ සලකන භාණ්ඩේ වැඩිපුර ගන්න. ඒ කියන්නේ R දක්වා තල්ලු වෙන්න. හරි? එතකොට P සිට R දක්වා මුළු සමතුලිතයේ වෙනස් වීම අර ප්‍රතිවිපාක දෙකේ එකතුවක්. මොනවද ප්‍රතිවිපාක? The total effect is equal to price effect that total effect or price effect. We will put that total effect is equal to substitute effect plus income effect. Income effect. Right? එතකොට එහෙනම් මේ මෙතෙන්ට යන්න හේතු උනේ අර ප්‍රතිපාක දෙක P සිට R දක්වා ගමනට හේතු උනේ අර ප්‍රතිපාක දෙකම නේද? ප්‍රතිපාක දෙක. ඒ නිසා තමයි මෙතෙන්ද තල්ලු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔය ප්‍රතිපාක දෙකේ තරම, ඒ කියන්නේ P සිට R දක්වා මුළු සමතුලිතයේ තල්ලු වීම ඇතුලේ
ආදේශන ප්‍රතිපාකයක් තියෙනවා ආදායම් ප්‍රතිපාකයක් තියෙනවා. ඕක වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඕක වෙන් කරන්න පුළුවන්. right? ඒක තමයි දැන් මෙතන කරන්න යන්නේ. According to the indifference curve analysis we can measure the income effect and subsidy effect. There is a strategic that there is a technique. Now considering that AB dash, that is the new budget line. Considering that new budget line, you have to draw the parallel line to touch the indifference curve 1. දැන් මේ විග්‍රහයට යොදන ප්‍රධාන උපක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මේ දෙකේ තරම මැනගන්න අලුත් මිල රේඛාවට සමාන්තරයක් පළමු උපේක්ෂා වක්‍ර ස්පර්ශන පරිදි නිර්මාණය කිරීම. ඇයි අලුත් මිල ගණන් යටතේ පළමු උපයෝගතාව ලැබෙමින් පළමු උපේක්ෂා වක්‍රය රැඳී ඉන්නවා නම් ඒ කොහෙද කියලා හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් තව වැඩක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ කරනවා වලට තියෙන්නේ එහෙමනේ. දැන් AB dash budget line එක තියෙනවානේ. මේක සමාන්තරව පහළට ඇදගෙන එනවා. right? You can drag the new budget line to down. right? මෙහෙම පහළට ඇදගෙන එනවා. සමාන්තරව ඇදගෙන එනවා. to touch the indifference curve 1. හරි. එතකොට ඔයාලා දැන් දැනගෙන තියෙන්න ඕන දැන් මේ තව කාරණාවක්. එතකොට මේ සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක ආදේශන ආදායම් ප්‍රතිපාකයන්ගේ තරම සමානයි. එහෙමනම් මෙන්න මේ කොටස බැලුව බැලමට හරි මැදින් ඔහොම බෙදෙන්න ඕනේ. හරි මැදින් බෙදෙන්න ඕනේ බැලුව බැලමට. හරි. එතකොට අපි මේ AB dash අයවැය රේඛාව පහළට සමාන්තරව ඇද්දොත් එහෙම නැත්නම් අපි ඇන්දොත් මේ විදිහට CD dotted line, it should be parallel to the AB dash budget, new budget line. Now tangent point is here. We will put that Q. Here R. Now according to the PQR points, you can measure the two effects. Now always that through the indifference curve, here to here, that point P to R, P to Q, that is substitution effect, is E. Then Q to R, income effect. This is the total or price effect. So you can write substitution effect is equal to P to Q, or X1 to X2. Then income effect is equal to Q to R, that is X2 to X3. X2 to X3. Then the total effect is equal to P to R, that is X1 to X3. So finally we can tell the total effect is equal to substitution effect plus income effect. Both effects are almost same for normal commodity. බාල භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් ආදේශන ආදායම් ප්‍රතිපාකයන්ගේ තරම සමානයි. Yes. Now before 12:30 we have to discuss another two graphs. Normal goods, okay. Then income and substitution effect for inferior goods. Inferior, IN, FP, PR, PR, IOR. Inferior good. Right? Assume that commodity X is it's as an inferior commodity and the price X is reducing. Right. Now here price quantity X.
That is the it period. බාල භාණ්ඩයේ හැටියට අපි x උපකල්පනය කරා. එතකොට x වල මිල අඩුවීමක්. එතකොට මිල වෙනස් වෙන අපි සලකන භාණ්ඩය මේ පැත්තට ගන්න අනිවාර්යෙන් quantity 1. Before change the price, AB budget line, and according to the somewhat difficult. Right. Difficult to get extract point, but assume that this is the tangent point like that, right? Somewhat difficult. I'll try again. Right, good, right. This is the point that we will put that P, point P. It's the tangent point. Now, indifference curve 1, AB budget line, capital A, then consumer is consuming OX1. Right? Now assume that X is the inferior commodity, price of X is reducing. Whatever the commodity or inferior, given or normal, when the price is reduced, we can buy more from X. Then budget line shift to the right hand side. X බාල භාණ්ඩයක්ද ගිපන් භාණ්ඩයක්ද සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක්ද මොකක්ද කියන එක වැඩක් නැහැ. ඒකේ මිල අඩු වුණා නම් වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ එක්තරා අවස්ථාවක් දක්වා කතන්දරේ සමානයි. හරිද? මිල අඩු වුණා නම් වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන් කියන තැනද බජට් ලයින් එක මේ පැත්තට තමයි AB dash හැටියට විතැන් වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපිට මේකෙදි දැනගන්න ඕන දැන් ආදේශන ප්‍රතිපාදනයේ වඩා බලවත් වෙන්නේ මේ බාල භාණ්ඩයක. එතකොට උපේක්ෂා වක්‍රයේ දිගේ කොටස වැඩි වෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් මේ ඊලක්ෂයට මේ මෙහෙන් තමයි ටච් වෙන්න ඕන. හරිද? මේ මෙහාට එන්න ඕන. එතකොට ඒ දැනුම අපිට තියාගෙන අපි ටැන්ජන්ට් පොයින්ට් එක දැන් අපිට මේ දුරක් ඕනේ නැහැ. හරි? එතකොට ඒ අවබෝධය තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙන්න මේ හරියෙන් අපි ටැන්ජන්ට් පොයින්ට් එක ගමු. Right. Again, the problem there. Right. Good. Right. We will take this point that R. P to R is the total effect, right? Here P, point P. We can use another color. No? Right. Here P. Here R. P to R is the total effect, right? Total effect. Now here X2. X2. Then the price of X, that is inferior commodity, the price of the X is reduced.
Now he can buy more from X. Then budget line shift to the right hand side. The new budget line is AB dash. Now consumer can reach the higher level of indifference curve, that is indifference curve 2. He can buy more from X. The equilibrium point is R. Now P to R is the total effect. Total effect. Right. Now according to the theory that indifference curve analysis, then there is a strategy. We can draw a line parallel to the AB dash line. දැන් අපිට මේ උග්‍රහය යටතේ තියෙන උපක්‍රමයේ අනුව මේ A dash AB dash අලුත් මිල රේඛාවට සමාන්තරයක් අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි පළමු උපේක්ෂාවක්වේ ස්පර්ශ වෙන්න ඕනේ ඒ අඳින රේඛාව. හරිද? එතකොට දැන් මේ අනිවාර්යයෙන් මේවා මකන්න නැතුව එහෙම අඳින්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මේ මකලා තමයි උපේක්ෂාවක්වේ අතන ස්පර්ශ කරන්න වෙන්නේ. මේ එකපාරට අඳින්න එහෙම අමාරුයි. නමුත් අපි උත්සාහයක් කරමු. දැන් P ලක්ෂයට පහලින් ගිහිල්ලා මෙහෙම සමාන්තරව යන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේ හරිය විතර ඔක තියාගමු. Right. I will try, yeah. Right. Not parallel. Yeah. දැන් මේක බලමට සමාන්තර නැහැ. AB dash එකට සමාන්තර වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මේක ඇත්තට රේඛාව හොඳට ඇඳුන්නේ නැහැ. Sorry. තව ප්‍රශ්නයක් ආවනේ. දැන් මොකද කරන්නේ? අපි යන්නේ. delete. ඔය නිල් පාට රේඛා දෙක දැන් AB dash කියන්නේ අලුත් මිල රේඛාව. අපි CD is the parallel line to the new budget line. The AB dash වලට දැන් මේ තියෙන A දැන් ඔය AB dash එකට parallel වෙන්න ඕන CD බැලු බැලමට. හරි? එතකොට දැන් මේ වක්‍රය දැන් මේ වක්‍රය මකන්න වෙනවා. හරිද? එහෙම නැතුව මේක අඳින්න බෑ. දැන් මේක අපි මකලා මෙන්න මෙහෙම මේ දැන් මෙතන ඉඳලා මේ තීරක්ෂයෙන් සමතුලිතලා මෙන්න මේ පැත්තෙන් ස්පර්ශ වෙලා යන්න ඕන. ඒ විදිහට යන්න ඕන. හරි? එතකොට මේක අපිට delete කරන්න වෙනවා. delete කරලා the indifference curve never touch each other ඒක සැලකිලිට අරගෙන දැන් උපේක්ෂා වක්‍රය ඔහොම ඇවිදලා සුමට ආකාරයට මේ මෙතනින් ස්පර්ශලා මේ විදිහට තියෙන්න ඕන indifference curve here indifference curve 2 indifference curve 1 this is the tangent point we will put Q in X3. Now, according to the PQR points, now you can measure the two effect. Then P to R through the indifference curve, you can get the substitution effect. That is more powerful, right? Here, Q to R is the income effect. This is that QP to R, that is total effect of price effect, right? Now you can write then P to R, then X1 to X2 equal to substitution effect, right? No. No, that is wrong.
P to Q, X1 to X3 equal to subsidy effect, right? Then R to Q, X2 to X3, that is income effect. Then total effect, right, that P to R is equal to X1 to X2, that is total effect. Finally, we can tell that that total effect is equal to subsidy effect plus income effect. මේ දෙක එකතුවක් තමයි. හැබැයි මෙයා වඩා බලවත්. මේ ආදේශන ප්‍රතිවිපාකයේ වඩා බලවත්. කොච්චර බලවත්ද කියනවා නම් මේ ඉන්කම් ඉෆෙක්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ආදේශන ප්‍රතිවිපාකයෙන් කැපිලා ගිහිල්ලා අවසාන ප්‍රතිවිපාක වශයෙන් ඉතුරුනෙත් මේ ආදේශන ප්‍රතිවිපාකයේම කොටසක්. Now you can see here about the inferior goods that subsidy effect is more powerful. How much is it powerful? Then income effect is completely compensate from the subsidy effect, and total effect, that price effect also part of the subsidy effect. So subsidy effect is more powerful, right? Now different goods, what is different? Then ඔයාලා A level economics කරපු අය දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඉල්ලුම් වක්‍රයක් සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක ඉල්ලුම් වක්‍රය මේ වගේ හැඩයක් ගන්න. මිල අඩු වෙද්දී අඩුවෙන් තමයි ගන්න. මිල වැඩි නම් අඩුවෙන් ගන්න, මිල අඩු නම් වැඩියෙන් ගන්න. හරි? This is the normal that commodity X is normal. When the price is high, quantity demand is less. When the price is reduced, the consumer demand is very high. It is normal commodity. But different, the demand curve is totally different. That is positive slope. High price, high demand. Less price, less demand. So then different භාණ්ඩයක ඉල්ලුම් වක්‍රයේ ධන බෑවුම් සහිතව පිහිටන්නේ. මිල අඩු නම් අඩුවෙන් ගන්න, වැඩි නම් වැඩියෙන් ගන්න. ඒක එක්තරා අවස්ථාවක වෙළඳපොළ සිටුේෂන් එකක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල පෙට්‍රල් ඩීසල් ඩිෆන් වෙලා තියෙනවා. මිල වැඩි ඒත් වැඩියෙන් ඉන්නවා. හරි? ඔය එංගලන්තයේ අයිරිෂ් නුවර මේ ලොකු සාගතයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මිනිසුන්ට කණ්ඩ දෙයක් තිබිලා නැහැ. මේ ඇත්ත සත්‍ය කතාව. හරි? ඔයාලට යන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් පොසිටිව් ඉකොනොමික්ස් ලිප්ස් එකේ පොතට ගියොත් මේ නිදාන කතාව තියෙනවා. එතකොට දැන් එංගලන්තයේ අයිරිෂ් නුවර දැන් විශාල වශයෙන් මිනිස්සු අර්ථපල තියෙන අල වගා කරලා තිබිලා තියෙනවා. ඒකට අර සාගතය ආපුලා කණ්ඩ දෙයක් තිබිලා නැහැ. මිනිස්සු අල තමයි පරිභෝජනය කරලා තියෙන්නේ. ඒකට ඉල්ලුම වැඩි වෙනකොට මිල ඉහළ ගියා. නමුත් අල ඉල්ලුම වැඩි වුණා. කණ්ඩ දෙයක් නැති නිසා අලම මිලදී ගත්තා. ඔන්න ඔය අවස්ථාව සැලකිලිට අරගෙන තමයි සර් රොබර්ට් අයිවන් ගිෆන් කියන පුද්ගලයා ගිෆන් භාණ්ඩ සංකල්පය ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ භාණ්ඩ ගිෆන් භාණ්ඩ හැටියට එහෙම වෙළඳපොළ අපිට හඳුනා ගන්න බෑ. ඔයාලා කොහොම ඉගෙනගෙන තිබුණා. ඒක වෙළඳපොළ එක්තරා අවස්ථාවක සිදුවන දෙයක්. දැන් මේ භාෂා භාණ්ඩකෝ දැන් ඉන්ධන මිල ඉහළ ගියාට ඉල්ලුම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ. ඒක දැන් ගිෆන් සංකල්පෙට ගියා. ඒතකොට හාල් වලත් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. මිල ඉහළ ගියාට ඉල්ලුම වැඩි. කණ්ඩ දෙයක් නැහැ. පානුත් පිටිත් ගන්න පිටිත් නැහැ. හාල්ම කණ්ඩ වෙනවා. නේ? මඤ්ඤොක්ක බදලත් නැහැ. මිල ඉහළ ගියාට ඒකම කණ්ඩ වෙනවා. ගිෆන් සංකල්පෙට ගිහින් තියෙනවා. ඒක වෙළඳපොළ එක් අවස්ථාවක ඒ සිටුේෂන් එකක් ඒක. ඕන භාණ්ඩයක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒකට සර් රොබර්ට් අයිවන් ගිෆන් කියන පුද්ගලයා තමයි ඒ තත්ත්වය හඳුනගෙන ඔය ගිෆන් එයාගේ නමින්ම සංකල්ප ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒකට ඉල්ලුම් වක්‍රේ මේ වගේ හැඩයක් ගන්න. right. එතකොට ගිෆන් භාණ්ඩයක ආදේශන ආදායම් ප්‍රතිපාක අපි වෙන් කරනකොට x ගිෆන් භාණ්ඩයක් හැටියට x වල මිල අඩු වීමක් නැවතත් අපි සැලකිලිට ගන්නෙ. මම මේ පස්තරේ පුළුවන් තරම් right. Here
quantity X. This is the given, that X is the given, right? So here quantity Y. Before change the price, you can budget line, AB budget line. දැන් අපි මිල අඩුවීමක් නේ X given බාණ්ඩයක් මේක මිල අඩුවීමක් සලකන්න. එතකොට ඊට වඩා අඩුවෙන් ගන්න ඕන. දැන් මේ අපි මෙතන ඉඩක් තියා ගන්න ඕන මේ කරන අන්තික මේ උපේක්ෂාවක් එකිනෙක හරහා යන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි අවම කරගන්න නිසා මම මේ විදිහට අඳින්නම් එකක්. right අර මකණ්ඩ බැරි හින්දා මෙතන මම මෙහෙම ඇඳා. හරිද? right. Indifference curve 1, this is the tangent point. The consumer is consuming right. Here point P, that is P. According to the indifference curve 1 and the AB budget line, the consumer is consuming OX1. Right, the equivalent point is P. Now price of the X is reduced, that is given or whatever the commodity, the budget line shift to the right hand side. Right, take a වෙනස් වෙන්නේ. That is AB dash. Now according to the given concept, then the price is reduced, the commodity also, then here price is reduced, what happened? Demand also reduced. Then පෙරට වඩා අඩුවෙන් ගන්න ඕනේ. Earlier OX1, then it should be less. So now right, indifference curve 2. Now this is the point. That is R. Here OX1, this is 2. Right. Now parallel line. We use in the color. Somewhere here, right? Right. Take this point, right? This is the point Q. X3. Now here don't touch each other. Right. That is also that problem. Indifference curve never touch each other. You have to remember that. Right. Now according to the PQR point, you can separate the two effects. Now through the indifference curve, normally that P to Q, that is substitution effect. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඉස්සල්ලාම ආදේශන ප්‍රතිපාකේ ලකුණු කරන්න. මේ උපේක්ෂා වක්‍රයේ දිගේ කොටස තමයි ආදේශන ප්‍රතිපාකය. ඒතර මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට තියෙන්නේ ඉන්කම් ඉෆෙක්ට් එක. මේක තමයි total effect එක. හරි? දැන් බාල භාණ්ඩයක income effect is the income effect is more powerful than substitution effect. මේ given commodity එකේ given භාණ්ඩේ ආදායම් ප්‍රතිපාකේ වඩා බලවත් වෙලා තියෙනවා. ඒතර ආදායම් ප්‍රතිපාකෙන් ආදේශ ප්‍රතිපාක සම්පූර්ණව කැපිලා ගිහිල්ලා මේ අවසාන ප්‍රතිපාකයේ වශයෙන් ඉතුරු වෙන්නේ මේකේ කොටසක්. ඒක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි? Now
you can write that P to Q equal x2 to x3 substituting it, then R to Q x1 to x3 income effect is more powerful. Then P to R x1 to x2, that is total effect or price effect, right? ටිකක් සංකීර්ණයි. ඔයගොල්ලන්ට මම දෙනවා මේ ලිප්ස් එකේ පොතේ මේ පස්තාර තුන එක තියෙන එකම පිටුවක ඇඳලා තියෙනවා. මම ඒක දාන්නම් මේ LMS එකට. ඒක ටග් ගාලා ගන්න. සර් රෙකෝඩින් එක දෙනවා නේද? රෙකෝඩින් එක දෙනවා දවස් දෙක තුනක් යයි. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ මම දානවා chapters දෙකක්. ටෙක්ස්ට් බුක් එකක chapters දෙකක් දානවා. දැම්මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ හවස වෙනකොට අයින් කරනවා. හේතුව there is a law that intellectual property බුද්ධි මේක මේ අපි මෙහෙම කරන්න බෑනේ මේ අනුන්ගේ දේවල් හොරකම් කරන්න බෑ. ඒක දැන් ඔක ඉන්ටර්නෙට් එකේ දානකොට අහු වෙනවනේ. ඒ නිසා මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකක ඒක ලීගලි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බුද්ධි මේක මේ දැනුම හොරකම් කිරීම කියන එක කියන්නේ නේ. ඒකට ඒ නිසා එම අවසරයක් කරන්න නැති නිසා මම ටග් ගාලා දානවා, ටග් ගාලා අයින් කරනවා. ඒ අතරදී ඔයාලා ගන්න. ටෙක්ස්ට් බුක් එකක මම මේ පාඩමට අදාළව මේ chapters දෙකක් දාන්නම්. ඒක වැඩි වෙලාවක් තියන්න බෑ. අයින් කරනවා හරි. ඒ නිසා අදම ගන්න. ඒක කරන්න. එතකොට මේ පස්තාරේ ඒක තියෙනවා. විශේෂයෙන් මම අර තනි කොලයක් දානවා මේ ලිප්ස් එක පොතේ. මේ ෆොටෝ එකක් අරන් දාන්නම්. ඔයාලට ලයිබ්‍රරි නැති නිසා ලයිබ්‍රරියක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්නේ නිසා. ඊට අමතරව රෙකෝඩින් එක දෙන්නම්. චුට්ටක් time it will take time. හරි. බලන්න ඒක ඉක්මනින් දාන්න. right. එතකොට දැන් මේ අර chapters දානවා ටට්ටක් ගාලා බා ගන්න. right. ගොඩක් වෙලා තියලා ආයෙ මාට පස්සේ අහන්න එපා. හරි. එහෙනම් අදට මේ මාතෘකාව ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් සම්පූර්ණ වෙනවා. past papers වලට යන්න බැරි වුණා අපිට. මොනවද අහලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක පස්සේ බලමු. තව එක දවසක් paper discussion එකක් අපි දාමු අවසානට. right. එහෙනම් අපි දැනට ඔයගොල්ලෝ තව මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද අහන්න පුළුවන්. last day එක recording එකක් දාන්න පුළුවන්ද? දාන්න recording දෙනවා බය නැති ඉන්න. right. right. recording එක මම දෙන්නම්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. right. right. තව මොනවද ගැටලු තියෙනවද අහන්න ස්ටොප් ෂෙයා. right. මෙහෙමයි රෙකෝඩින් එක දෙන්නම්. අර මම දැන් අර දේශන ගොඩක් කරගෙන යනවා. යා රෙකෝඩින් අරගෙන මම මේ වෙන ක්‍රමයකටින් තමයි දාන්නේ. එකක් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙන්න ඇති. එතකොට ලින්ක් එක දීලා තියෙන ලින්ක් එකෙන් මේ ඒක තමයි මේ ටිකක් ටයිම් එකක් ගන්නෙ. right. වෙන කාරණාවක් නෙමෙයි. රෙකෝඩින් එක දෙන්න. right. අර chapters ටග් ගාලා ගන්න මම දාපු ගම. right. එහෙනම් අපි දේශනේ නවත්තමු. මේ සියලු දෙනාටම සුබ වතනවා. right.